bantunda mmere bantunda mbuduko kale tuogere kuba boda nti kati wa boda ne waba kuvuga ngonyumya ku Muhoozi agamba yo musajja tasaaga bwakugamba nti agenda kukola ekintu akikola ate sofa talina project gya kuteko gyatagusiza zisiri mwogezi wa PLU ame communicator n'ebintu byogera mu reality yabyo mu reality yabyo nejjukira ate ebintu ebikolebwa si bipya bipya kweba bali naive si bipya naye bipya kwa yeri abantu abali naive naye era osobola okubeera nsobola okubeera baba bampadde omusala nsobola okubeera naye okubeera nga commenting ku kintu because what I'm doing now I'm commenting about what is happening according ku bintu nga bolaba nti waliwo ebitabo bimu byosoma noddawo kati ngezi kitabo tebaita The Prince ndabira ddala nga Muhoozi student wa Machiavelli ndabira ddala nga bwogamba nti if you are to know Museveni, General Museveni, you have to know ani muntu kya motivating to become who he became mumurozani Museveni ani muntu ki nga bono gamba muntu mentor we ayamufuula ekyo Museveni kyali newankubadde ebimu bigenda kumulema si Kagame tabeeranga ku mentor wa Museveni bamuyita Julius Nyerere bw'oba oyagala kutegeera General Museveni olina kunoonya ekitabo Nyerere kye bali bawandiise ku Nyerere to understand newankubadde General Museveni Nyerere kye yakola kuba Nyerere he knew timing General Museveni ekya timing alina we yalina okukolera transition eri very smooth nemulema negaana kati ate Nyerere ye yamanya budde kyoba okuteeramu ekintu naye alekewo ekintu system esigale ng'ekyagenda mu maaso nga olaba Chama cha Mapinduzi nti Chama cha Mapinduzi even Nyerere not being around Nyerere's influence even in his ngamufu it is being felt in the political arena of Tanzania till this day kati bw'oba oyagala kutegeera General Muhoozi olina kunoonya muntu gwe bayita mentor. Who is his mentor? By the way, General Museveni is not even General Muhoozi's mentor. Surprisingly, omusajja alina ba mentor babiri. Mentor omu yafadde emyaka 5 bamuyita Neo Machiavelli. Mentor omulala bamuyita Kagame. Newankubadde style za njawulo. Kagame tayogera ye executor. Ono ayogera ono awandiika tena executing. So if we are going to understand General Muhoozi, omuntu yenna ng'onoomutegeera onakutegeera omuntu ali mabega wa mentorship y'omuntu oyo motivating omuntu oyo. This is how you get to know the people. Omuntu oyo nti omuntu oyo njagala kumutegeera mentor wa gundi ne Kagame ye tayogera, he shows up at your door, he executes. Muhoozi ate ye awandiika na executing. Taina kintu kyayogera. Omusajja oyo alina ebintu byawandiika. Alina akantu ke yawandiika juzi n'agamba nti contractor yonna bwe tumala okusasula ssente ng'okoze oluguudo ntuusangamu ekyenya you pay with your head. Neewuunya nnyo okubanga tweet ya Muhoozi eri mu Telegraph e Bungereza ng'abantu bagidiscussingako. Ekintu ekyafuula President Trump okubeera ow'amaanyi Twitter yejja ng'okunawandiika ebintu bye nga omwono wandiika ebintu bye nga wandiika ebintu up to this day he's the president of the United States of America naye ensi ne government agifugira ku Twitter. Kati Muhoozi has sort of copied that but in a way olwa society gye tulina agireeteramu a bit of humor ngate humor erimu arrogance.
andamba kati life bagenda ku Jimmy understanding abagambe oyo propagandist wa Muhoozi n'idde bintu tulina okubyogerako nga bwe biri si bitu nga bwe biteekeddwa kubeera nga bwe biri. Sigamba nti tubiwaanizo naye okusinza bwe biri era omuntu atanategeera nti ani running affairs za Uganda ngoloza General Museveni yazi running oyina okubanga oli muntu ali very naive nnyo, very very naive. These people have been preparing for this transition for the last 30 years. If we were to go back okulaba Mwami Museveni ddi okusinza bwe yali akola ebintu byakyukira mu myaka emeka, I think it's in the last 15 years. 15 years. Cause last 15 years kitegeza nti by then Muhoozi yali awezezza emyaka 35. Kati ye n'emikwano gye be bakuze nabo era abantu abali abalwaninga ekintu last 15 years bali batandika okukyegezaamu okukiddukanya. Ne batandika okukiddukanyiza ddala okukitambuza emyaka nga 8 emabega ku 10. Tekitandise saawa zino. Munnayuganda agenza okuzuukuka nga bamwetoolodde bamutaddeko ring. Batutaddeko ekikomera bwe kiti kya Sengenge batwetoolodde bati. Kubanga yasooka nga n'ayogera Muhoozi ku Twitter nga batamuteekinga seriously. Baga ayogera bikyayogera kati ng'ayogeza kidiplomaati omanyi abantu ng'abantu abasoma. Kati abawondoza handola bamugamba nti okuyigiriza abantu bano n'okutandika okuwandiika ebintu ebiri controversial. Era bw'obanga tujajinga omukulu nga tumujajingira based on what the tweets he makes, we are underestimating him. We are underestimating him. Bwe babanga ba opponent ba Muhoozi bajajinga Muhoozi based on the tweets that he actually makes. We are underestimating this gentleman. And perhaps that's where his power is. Because that's why he's the father of the power. Amanyi gatata wewe gali. Tato bumulebera wano ku surface nga ayogera omunyomekeza ayo Museveni mwangu tujja kumuzoganya nawe tujja mukubya pressure kubanga ngo omuntu ku surface but aina perception ya shaping abantu kuba ye muntu ali very tolerant mutabani tali muntu ebintu byabikwata mpola mutabani tabikwata mpola. Real vibe mune bintu tojja kubitegeera. Minzu ojja kubitegeera tetwogera ku DNA za kafeero tojja kubitegeera biwanvu muko olina okubiwa obudde obitegeere. Olina okubiwa obudde. Matonyiga nnyo. Tonyiga nnyo. Olina okubiwa obudde obitegeere. Bw'obanga Muhoozi omujajingira based on the tweets. Kubanga agabo nabagambye waliwo kibayita shaping perception. Mu politics waliwo ebintu abantu byakola okushapinga perception y'abantu. Kiringa bw'olaba mu mupiira nti tiimu eyinza okushapinga perception wa opponent bayo baga tiimu eyo nnafu bakwata omupiira bagusimulayo ku simuzi tebataakinga tebamanyi kuholdinga midfield yaabwe ne bashapinga perception baki mu ba opponent bwa kati. Politics pretty much operates the same way. Muhoozi perception ya shaping emitwe gy'abantu. First of all yabashapinga perception nti mutamivu. Yabashapinga mu perception nti mutamivu. He's arrogant. Ebintu abyogera nga asaagirira n'endooza kakati tutandise okutegeera nti byayogera batasaaga ate abatatamidde. Abatatamidde. He's very sober. Kubanga ova ku muntu akwasaganya security y'eggwanga nti ennyumba yo, edduuka lyo, entambula yo. Given all factors ezitwetoolodde nti yavunaanyizibwa ku by'okwerinda kwa Uganda. Kati gwe bajja ne bakushapinga banga ali msajja waddanga nawe leka nawe waddanga sajja ali bwatyo ali awo ne bagamba simanyi waliwo abamu bamuyitanga Baby Ndunya balimida.
kati watandika okushapinga perception mu bantu kati ekirala kya shapinze omuntu na Uganda yena kati kyamanyi Muhoozi bwayogera nakugamba nzija ajja ekyo kati buli muna Uganda obadde tokimanyi kati wakitegedde nakugambye ebintu biri bibiri bwoba oyagala okutegera Muhoozi n'okusoma akatabo bakata The Prince. Machiavelli yakugamba nti there's two factors that motivate men. Men are either motivated by fear or they are motivated by love. Yes, don't misunderstand me. Mugezeko okunfuna. Era abantu badde bebase. Amuga Museveni kati akaddi yavuddeko Museveni takyafuga Uganda. Museveni afuga Uganda mu ngabo n'ogamba mu executive in a diplomatic there's a word I'm looking for in capacity. Omuntu afuga Uganda sawa zino obaddukanya affairs za Uganda bamita General Muhoozi Kainerugaba. Muhoozi Kainerugaba and one of the outcries bana Uganda zibabadde bateeka ku NRM ate okumanya mugezi nnyo Muhoozi yasooka neekutula ku kintu kibayita NRM now creating a PLU, a wing of NRM, now rebranding a NRM through something else called PLU, which is not even a political party. It is a movement based on patriotism. It is a movement based on patriotism. Kati first of all na shaping omuntu egwe ndiye si wa NRM. Eta ina mukulu gwa NRM gwa yali abaddeko. Era n'ekintu kya NRM kyamutama. Kubanga kibadde kitu holding back. Na to shocking awalala neba movement negende funding aba legislators betwita ba MPs neba yingira parliament position olwokuba PLU ya investinga mu legislation mu tabi ya government edukanya government edibaita parliament basobola okukyusa semateeka ninga tesi kibina kya byabufuzi. Now you see kati baina move endala gye bakoze move ya kabanda kubanga luli Muhoozi badde osobola musuubinga okubanga ali head of a political movement nga ya chairman waayo kati bagenze bazanya power move endala. Muhoozi now stepping aside as the chairman of PLU never electing a Kabanda as the chairman of PLU. Kitegeeza nti Muhoozi ali independent of whatever political party or political movement. That is a power move. That is a power move. Kati omuntu okujja ng'oli amateur oba oli omuntu alabira okumpi ebintu ng'oli very politically naive. That is why China ekirowoozo ekigamba nti General Muhoozi is weak, General Muhoozi has no power, General Muhoozi olugezigezi luli awo abantu olweteekamu olw'ekizungu mbosimanyi semateeka atugamba gundi simanyi wabeera mu byambalo by'amagye takkiriza kwekwata ku byabufuzi, but at the same time you're having a head of state who is a general Yoweri Kaguta Museveni. To me, I listen to the buffoonery of all these things that people put out. Nebuuza
abantu bategeera batya ogamba amagye tegakkirizibwa kuyingira simanyi mu bya okufuga kwa Uganda simanyi galina kubeera independent. It's an independent institution, but the head of state is a full general. Is a full general. Don't you think I think as a country Museveni has actually got us very confused? Yeah? To become is a very extremely very confused. Ogamba amagye tegakkirizibwa kubeera mu byabufuzi naye ate General Mulamba ate ye president w'eggwanga nga kimanyikiddwa ensi yonna kuba ate yali tayiringa mu magye. General Museveni is still active, an active service member of the UPDF. But somehow now Muhoozi, who is the CDF commander of the defense forces, kati yate na kuzanyira power move na kugamba nti sigenda kubeera chairman wa PLU, which is not a political party. It is a political movement based on patriotism. And now ebintu gavumenti byasookeddeko bintu kyaliko ojja kumwagala tujja kumukyawa naye agende. He is going to go after where corruption is. Method ze tuyinza obutazisiima naye ayinza okubuuza ekibuuzo ze mubaddemu siima zibadde zireeta results ki? Zibadde zireeta results ki? Zibadde zikola zya? Zibadde zireeta results ki? Oyinza obutasiima byakola. But the question to you is, oli gwe mugamba ajja kugamba nti mubadde corruption, mwagala corruption, you want yes. Now we are going after corruption. What seems to be the problem? What is wrong with us going after corruption? Abantu bakola updating tuvola ati nesimu yo bwoba wajugula emyaka ene mabega tekola kyekimu. People update ate ebintu tutandika okubirabira from an objective. So I look at things from an objective. So I look at things objectively. Sikyali subjective. Ntutte ebiseera. I am a reader, I am a researcher. Nkwata obudde netunuulira ebintu nembituna nembera nengamba ntwala obudde kuba tewali kintu kikolebwa mu nsi kipya. That is why tubadde tutandika ka discussion kafuna tutandikidde ku Machiavelli nti bwoba onootegera Muhoozi olina okutegeera asoma ki, ani mukwano gwe, ebigendererwa bye biki. You have to look at him beyond the surface. How is he playing the game of power? How is he playing the game of power? Because this is the game at the end of the day. It is a game. Power is a game that can only be played by the brave. You either hunt or you get hunted. That is what power is. Abantu basinga tetutegera kyebayita maanyi. What power is. Because tuna facade eno mitwe gyaffe. Mwenifa abantu bemanyira abantu simanyi tulina akalulu kaffe. Your vote means nothing. It is only a facade bateka mu mitwe egyo nti olina amaanyi to elect leaders. But at the end of the day, after you elect those leaders, you don't get to see them. They get to choose things which are not even in your favor. Atenga ffe tubalonze. Okumanya nti elections are a facade. Nti tutuuka ne tulonda abakulembeze. Wherever you elect these leaders, oba tubalonda in the West, oba tubalonda in the cases of Uganda, where these leaders go and ne basalawo be babasazeewo nga tebamaze na kutwebuuzaako ffe abaabalonda. So how is that even a real process? And somehow during elections these guys show up in suits. Ndinamwe nfiririra mmwe twagala kutereeza bino abantu ne bakuba omulanga.
It doesn't matter, because they know in the arena of power, in the arena of politics, the electorate are like sheep. The lion will come and preach to the antelopes that I am going to become a vegetarian after you've elected me. But the reality is the lion will never be a vegetarian. The lion will never be a vegetarian. It is all a game of manipulation. Manipulation is to make us believe that we actually have a say in the affairs of the country, but we don't. The reality is we don't. That is why your elected official goes and decides on things that you're not even agreeing with. Things that you don't even know about. Doesn't matter where you live. You could be living in the West, you could be living wherever you're living. That is why most political systems around the world globally are being challenged. Because now people are waking up to this whole facade. The whole political, that is why there is a rise in the far right politics, nationalist politics, globally. It is because slowly people are waking up. But in the cases of Africa, whereby what goes is that democracy, people actually think, because democracy is a process in which people exercise their duty to elect their officials who are going to influence government policies and whatever. But who makes up the policies in the first place? Who makes up the policies in the first place? That is why sometimes I look at people, and I'm thinking, maybe I belong to a different planet. Because how can we elect someone and we are the bosses? They actually get to decide on things that the boss doesn't want. Then how am I the boss? If I've elected you to go and represent me, and somehow you go and decide on things that I don't even agree about and things that I don't even know, and that makes me the boss. Fuck that shit. I look at Nengama, and I'm thinking, okay. And you know, but politician even naye balina ekintu kye balinaye ekya seduction. But politician balinga musajja nga akwana omukazi. The way they convince you that what has not been done, they're actually going to do it without telling you how they're going to do it. It baffles me. Because before you tell me that what you're going to do for me, you have to tell me the process in which you're going to go through to do it, and how you're going to back up this budget of doing it. How? But what we at the world systems as they are right now, Monsieur Na, world systems, especially political systems, globally are being challenged. Because people are slowly waking up from the facade of politicians making them believe that somehow magically a group of people, 10 people, are going to come and change the state of affairs.